Now we are going to practice some combinations along with the previous ones. Now if you remember the previous ones, they were sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Right? So if I consider this to be the arrow, what will be the avroh? It's going to be sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. Right? Because I am saying sa ni re sa, it's going to be sa re ni sa. Right? So the avroh will be sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. Okay. So if I take both of them together, it will be sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. Let's do it once more. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. So sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. First do them slow. Take time, stress on each and every note, hold on each and every note, practice them and then go for the faster movements. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ni dha pa ma ga re sa. Sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ga ma pa dha ni sa. Similarly, the other pattern is re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. So we are going till the ga of the higher octave. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Try to keep in mind that when you're changing from one note to the other, like
Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. All these notes, they should be very distinct, very clear and in perfect tune. That is, the pitch should be correct. If you find that you need to slow down in order to hold the notes on each of the note, hold on to each of the notes, do that. First do that and then go for the higher speeds, because once the tunes or the pitch it gets perfected or it settles down, you will be able to sing these combinations very easily. It is not going to happen in one day. It will not just happen in one practice or practice of 1 day or 2 days. You will have to give it some time. You have to be very patient, but remember that you can do it. You will be able to do it. We have all been able to do it. So you will also be able to do it. Maybe you will need a bit more time. Maybe you will need 2 weeks. Maybe you will need 3 weeks or maybe a month. But don't worry about it. Don't start panicking. Don't feel anxious as to why you're not being able to do it. Keep in mind that you have to keep faith in yourself. You have to continue practicing. And with practice, everything becomes perfect. Practice makes perfect. So, keep practicing. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa. Now the other way it will be ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. If you cannot sing this in one breath, take breaths in between. Breathe in deeply. Exhale with the notes. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. It's very easy. You'll just have to give it some time to settle down. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. What happens is, when we are coming from the higher octave to the lower octave and immediately changing from the lower octave to the higher octave, this pitch of the mantra saptak, it tends to get, we have this tendency of not singing it till the last note. Okay, that is called tail dropping. Now, you have to ensure that this doesn't happen. Don't be in a hurry. Okay. This usually happens because we are in a hurry to complete the combination. Maybe we are running out of breath. But don't be in a hurry. Take your time. If you want, this is not a practice that is taking place on rhythm. So, take breath in between. Stop in between. Be comfortable. And sing till the end of each note. Dha, sa is the highest note. Dha is the lowest note. So, sing like this. Dha. Take out, single out each and every note and sing them. Hold on to them. Specifically the notes where you find yourself going out of tune. Dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa dha ni sa re ga ma pa dha ni sa. Re sa ga re ma ga pa ma dha ma ni dha sa ni re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa.
re za ga re ma ga pa ma da pa ni da za ni re za ga re za ni da pa ma ga re za ga re ma ga pa ma da pa ni da za ni re za ga re za ni da pa ma ga re za ga re ma ga pa ma da pa ni da za ni re za ga re za ni da pa ma ga re za ga re ma ga pa ma da pa ni da za ni re za ga re za ni da pa ma ga re za ga re ma ga pa ma da pa ni da za ni re za ga re za ni da pa ma ga re za ni za da ni ba da ma pa ga ma re ga za re ni za da ni za re ga ma pa da ni za ni za da ni ba da ma pa ga ma re ga za re ni za da ni za re ga ma pa da ni za ni za da ni ba da ma pa ga ma re ga za re ni za da ni za re ga ma pa da ni za ni za da ni ba da ma pa ga ma re ga za re ni za da ni za re ga ma pa da ni za ni za da ni ba da ma pa ga ma re ga za re ni za da ni za re ga ma pa da ni za ni za da ni ba da ma pa ga ma re ga za re ni za da ni za re ga ma pa da ni za. Okay, now what you're going to do is you're going to combine. How? Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa. See, it's like overlapping. Two combinations have an intersecting part. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa. Okay, similarly the avro. Sa re ni sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa re ni sa re ni. Be very careful about it. Ni sa. This transition at times it sounds out of tune, but take time, listen to what you're singing. If you feel, do one more thing which is very important. You should always, I always say this, that you should always record your own voice and find out how you're sounding to the others. Because when you're singing, maybe you're engrossed in certain thoughts. That is the thought of singing the notes in perfect tune, the thought of whether I'm singing it in the correct pattern, whether the combinations that I'm singing are correct, whether I'm naming them correctly. So whether I'm singing them in perfect pitch sometimes gets neglected. So whenever you practice, record yourself. Do a recording of yourself. It can be a video recording, it can be an audio recording. Now I always prefer a video recording because you will be able to understand your gestures as well. Because whenever you're performing any kind of art, if it is a performing art, specifically singing and dancing, your expressions are very important. So if you do not record yourself, and if you do not see what you are singing, if you have an access to a mirror in front of you or wherever you're practicing, do practice in front of a mirror, because it's very important to understand how we are looking when we are performing. Whether we are, whether the strain that we are taking is very expressive. Because whoever is listening to us is not just listening, they are watching us as well. So whenever you're practice in front of the mirror, you will be able to find out your own flaws, whether your mouth is moving, whether you're making a proper akar, whether you're making too many gestures at the same time, or maybe when you're singing the Mandra Saptak, your voice is going something like this, your head is going too low, and when you're singing the upper octave, maybe you're stretching your voice, you're stretching your throat a lot more than what looks good, or maybe what is actually comfortable for you. So it's always better to perform, to practice in front of a mirror, or if you do not have any access to mirror, take your phone. Most of us, we have smartphones nowadays. Open the video recording section, record yourself, hear yourself, listen to yourself, look at yourself as well. Okay, so the combination is sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa. Sa ni re sa ga re ma ga pa ma dha pa ni dha sa ni re sa. Sa re ni sa
ma ga ma re ga sa ni sa ni re za ga re ma ga ma ra ma ni da ni re za ni da ma ga re za sa re ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ga ma ba da ni za sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni da ma ga re za ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni da ma ga re za sa re ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ga ma ba da ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ga ma ba da ni za sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni re za sa re ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ni za sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni re za sa re ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ni za sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni da ma ga re za sa re ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga ma ba da ni za sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni da ma ga re za sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni da ma ga re za ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni da ma ga re za sa re ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ga ma ba da ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ga ma ba da ni za then sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni re za sa re ni za da ni ba da ma ba ga ma re ga za re ni za sa ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni re za sa re ni za da ni ba da ma ga ma re ga za re ni za ni re za ga re ma ga ba ma da ma ni da za ni re za sa re ni za da ni ba da ma ga ma re ga za re ni za so this is how you are going to practice from now. Okay, we are going to take two more combinations like this, similar combinations but a different there is a bit of difference in it and then we are going to compact them, sing them together as well. Okay, so this is your lesson for the week. Namashkar.